Hello, my dear all. Today is a very unusual lesson because you are going to receive your last task in our marathon. Добрый день! Сегодня необычный выпуск нашего марафона, потому что именно сегодня вы получите заключительное задание, после которого мы будем подводить итоги и называть имена победителей. And the topic for today is we are going to talk about something which can help people, something which surrounds us almost every day, the thing which can support you if you are feeling sad or makes you feel even more happy if you are happy at that time. Сегодня мы поговорим о том, что окружает нас практически каждый день, что поддерживает нас в трудные минуты или позволяет почувствовать радость еще сильнее, о том, что помогает лечить людей и восстанавливать силы. И, конечно же, это музыка. The topic for today is music. Dear kids, do you know where the music comes from? Ребята, а знаете ли вы, откуда получается музыка? Of course, we get it from the musical instruments. Конечно же, из музыкальных инструментов. And for you to learn this topic, we are going to read this book today. Сегодня мы с вами почитаем вот такую красочную книгу, в которой будет рассказываться о музыкальных инструментах. Let's have a look. So the title of this story is It's Too Noisy. Называется она «Слишком шумно». В ней рассказывается о ребятах, которые ходят в школу, и об их учителе, и что с ними произошло. So let's read it. Hello everyone, says the teacher. This is Miss Penn, our head teacher. Let's play a song for her. Yippee, say the children. So they all try to play a song together. Ting, bang, toot toot, blinkety plonk. But oh dear, it's too noisy. Stop, 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 says Melody. It's too noisy. Let's try again. That's a good idea, Melody, says the teacher. Twig, the trumpet's too noisy. Try a shaker. Shake, shake, shake. Okay, says Twig. I'll try. Rocket, the drum's too noisy. Play it like this. Bang, bang, bang. Okay, says Rocket. I'll try. Star, the triangle's too noisy, says Melody. Play it like this. Ting, ting, ting. Okay, says Star. I'll try. Melody plays the piano. Plinkety plonk. And the teacher plays the guitar. Are you ready? Let's play, says the teacher. Вот такая история произошла с детьми и музыкальными инструментами. So what were the musical instruments in this story? Какие же у нас были здесь музыкальные инструменты? Piano, пианино, shaker, шейкер или маракас, the triangle, треугольник, он называется так же, как и форма. В математике треугольник также называется и инструмент, как в русском языке. The drum, барабан, and guitar,
guitarra. So once again, I'm going to show you some flashcards. The triangle, shaker, drum, guitar, piano, and the trumpet. Now, let's listen to the song about these kids and the musical instruments. И песенка наша будет называться Play the Piano. Играй на пианино. Song. Play the piano. Play the trumpet, bang the drum, play the triangle, ting, ting, ting. Shake the shaker, play the guitar, play the piano, and sing, sing, sing. Play the trumpet, bang the drum, play the triangle, ting, ting, ting. Shake the shaker, play the guitar, play the piano, and sing, sing, sing. Предлагаю вам в качестве домашнего задания разучить эту песенку и вместе с движениями записать ее исполнение и прислать мне. I'm sure that lots of you, my teenagers, enjoy listening to music. Я уверена, что многие подростки наслаждаются процессом слушания музыки. And you should be aware of different music styles or music genres. Начнем сегодня наш диалог с названий различных музыкальных стилей. For example, there is classical music. Listen. Or jazz music. Popular music or pop music as we call it. Hip hop is one of the latest music genres. R&B, blues, rock music. Which is your favorite music style? You choose. Вам решать, какой из музыкальных стилей вам больше всего по душе. But we're going to talk about a very unusual music style, which is reggae. Мы сегодня поближе познакомимся с таким музыкальным стилем, как регги. Reggae music. Reggae music became a popular musical style more than 50 years ago. When people hear the word reggae, they usually think of Jamaica, but in fact, reggae developed in New Orleans, USA, from a type of music called rhythm and blues, R&B. Jamaican musicians changed the beat of R&B and rock music and made a new musical style. It was the beginning of reggae. Some people say that the reggae beat is similar to the rhythm of the human heartbeat. It's different from rock music and is generally easier to sing and dance to. In the 1960s, a lot of young black people
wanted to use reggae songs to fight for political freedom and equal rights. For them, the lyrics were very important. But other people wanted reggae to be simply good music. Jimmy Cliff, with his song Wonderful World, Beautiful People, was the first person to really bring together reggae music and the peace and love ideas that the hippies of the 1960s believed in. In the 1960s and the 1970s, there were many reggae bands in the music charts. One of the most famous was the Wailers, Bob Marley, Peter Tosh, and Bunny Wailer. Tosh and Wailer left the group, but Bob Marley continued to make hit songs like I Shot the Sheriff, and he became the most famous reggae musician of all time. He died very young, at the age of 36. So, in this text, we have some general information about this musical style. At the beginning of the text, we can see some information from where this musical style developed. Then, we also get the ideas who were the first representatives of this style, like Jimmy Cliff, and how it developed, for example, through the Wailers group. In this text, we have also some general words to speak about music. For example, musical style, rhythm, blues, rock music, and also probably musician, it's a good word, or band, which is a good one, and music charts. So when you will be doing your homework, it is very good for you to use such words. As a home assignment, I would like you to choose your favorite music genre or just any music genre and prepare either a story about it or you can write a composition. В качестве задания предлагаю вам выбрать любой из музыкальных стилей, либо который вам нравится, либо просто про который вы хотите больше узнать, и сделать задание на выбор. Либо подготовить рассказ про него, либо написать сочинение. В сочинении очень хорошо использовать образец того текста, которым мы сегодня занимались, и использовать его в качестве такого плана, по такому плану, какому он шел, использовать этот план в написании своего сочинения. Thank you very much! In the year 1962, a man at Decca Records listened to the tape and said, "We don't like this music. People won't buy it." This tape was by the group called The Beatles. В 1962 году кто-то из сотрудников студии звукозаписи Decca Records, прослушав пленку с записями группы Beatles, сказал, что эту музыку никто никогда не будет слушать и покупать. Как же он ошибался? Ведь эта группа вошла в историю как одна из самых легендарных и влиятельных групп. So if you learn English, it is almost impossible to imagine English without the Beatles. Если вы изучаете английский язык, невозможно не познакомиться с творчеством такой группы, как Beatles. And today we are going to pay attention to a song written by John Lennon. This is the most famous song, which is called Imagine. Сегодня мы познакомимся поближе с такой песней, как Imagine, которая переводится «Представь себе», которая была написана Джоном Ленноном в 1975. I'd like to note that this song was not chosen by chance. Хочу отметить также, что
Совершенно не случайно была выбрана эта песня, because it is one of the most famous songs in Britain, and it's a very idealistic song about peace and the hope for a better world. Это идеалистическая песня про мир во всем мире и надежды на жизнь в более лучшем мире, чем мы живем. Я думаю, что это очень символично в преддверии предстоящего праздника Великого Дня Победы. Здесь даются сначала основные слова, понятия, которые использованы в песне, которые мы затем будем вставлять с вами в текст. Эти слова: religion, думаю, знакома всем религия; heaven, рай или небеса, в данном случае это рай; hell, it's the opposite for heaven, противоположное по значению слова рай это ад; hunger, голод; peace, мир; possessions, it's something that belongs to you, something that you have. Это то, что нам принадлежит, то есть какое-то имущество, какое у нас есть, материальное. Brotherhood, слово образованное от слова brother, брат. При добавлении суффикса hood мы получаем слово братство. Один из типичных суффиксов в английском, допустим, child, ребенок, и childhood, братство. Greed, алчность или скупость. Dreamer, this is a person who dreams. Человек, который мечтает. Мы называем его мечтателем. And sky, небо. Итак, разберем подробно этот текст. Imagine there is no heaven. Представь, что нет рая. It's easy if you try. Если попробуешь, это легко. No hell below us, above us only sky. Нет ада под нами, а над нами только небо. Кстати, эта фраза above us only sky стала очень знаменитой. Она была использована в качестве слогана в аэропорте родного города Джона Леннона, города Ливерпуля. Imagine all the people living for today. Представь, что все люди живут сегодня. Дальше снова представляем. Imagine there is no countries. Представь, что нет стран. It isn't hard to do. Это несложно сделать. Nothing to kill or die for. And no religion too. Нечего убивать или не за что умирать, и нет религии. Imagine all the people living life in peace. Вот, пожалуй, одна из ключевых фраз. Представь, что все люди живут в мире. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Ты можешь сказать, что я мечтатель, но я не единственный. Я надеюсь, что однажды ты присоединишься к нам, и мир станет единым. И дальше снова мечты. Imagine no possessions. I wonder if you can. Представь, что нет никаких материальных благ, которыми мы часто гордимся в жизни. Мне интересно, можешь ли ты? No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Нет необходимости в алчности или в голоде. Братство всех людей. Imagine all the people sharing all the world. Представь, что все люди разделяют этот мир, имеется в виду поровну, да, между собой. То есть все равны. И далее снова идет припев. Let's sing this song together. Предлагаю вам спеть эту песню вместе со мной. I'm not a very good singer. Я не очень хорошо пою, но в нашем с вами случае пение – это еще один из способов практиковать язык. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Друзья мои, я хочу, чтобы ваша душа всегда пела. I want you all to sing, and also I want you to sing in English. Мне хочется, чтобы вы попробовали себя в пении на английском языке. At home, can you please choose any song, this song Imagine, or any other song you like in English, and try to sing it. Дома попробуйте выбрать какую-то песню на английском, которая вам нравится, которую вы хотели бы исполнить. Возможно, ту же самую, которую мы сегодня разучивали с вами. И покажите мне, как вы поете. Неважно, поете вы хорошо или поете вы плохо, мне важен сам процесс этого наслаждения пением. And see you next time. Next time, as I told you, is going to be our last issue, where I will name the winners of the marathon. Увидимся в следующий раз, 14 мая, где я подведу итоги нашего марафона. Thank you, everyone.